Mwasibyo mtyano banyabo nebasebo mawulire gantiisa nga there is a bomb explosion or explosion rock Kampala city center. Banaye twesabire nnyo nnyini ddala banange era tuwongere okusabira eggwanga tu Uganda atera n'abalirimu banaye wooba otambula saba Katonda akukuume ogende atera okomewo bulungi nga bw'atyo bw'ogenze. Katulabe amawulire agentiisa mwattu atera agagudde mu kibuga Kampala bwe tutyo. Breaking news: explosion rock Kampala city center. There have been two large explosions in downtown Kampala, causing yet to be confirmed deaths and injuries and forcing frantic evacuation. The explosion, which went off in quick succession, reportedly happened along the Parliamentary Avenue and other close to the Kampala Central Police Station. There was no word yet on what kind of explosion they were. From footage taken from the scenes, however, a number of dead bodies were seen lying on the ground and others being lifted away by Good Samaritans. The blasts were described by bystanders as very loud and terrifying. A number of vehicles, including police trucks, were blown up and others burnt. Several office buildings spanning dozens of meters around the areas were being evacuated by publication of this story. Some of the officers that were quickly evacuated include WOBOS, KCCA, Ministry of Foreign Affairs, Auditor General's Chamber, and Ministry of Finance. Bannange gwe alinayo omuntu wo nga alinanye ebitundu ebyo wammanga bwento byenjogeddeko oba nga abadde mu kibuga Kampala wandibadde munnaye ateera omukubira kasimu n'omanya oba omuntu wo ali bulungi ateera nga tatuukiddwako buvune bwonna kubanga bagambye ebifo ebirinanye WOBOS, KCCA, Ministry of Foreign Affairs, Auditor General's Chambers and Ministry of Finance. Bebibaddewo ebifo ebyokumpi nga awo explosion oba ekiwatuka oba wekibadde. Bane tweyongere okwesabira munange atera mukama bwato ayongere okutukuuma era gwe atanaba kuneeyungako wandibadde munaye atera oneeyungako nosobola okubanga otegeera amawulire agagudde mu ggwanga lyo atera ne amawanga amalala naye ngera tutuusa okusaasira kwaffe eri abantu bonna abafunye obukosefu n'abo abafiiridde mu kabenje kano oba explosion ebaddewo in Kampala city center. Let us keep on praying, and if you have a loved one that has been in town or Kampala city center today, munaye wandibadde ocekinga ku muntu bannange tuza tuwulira bintu bingi nnyo ebizze bituuka mu nsi yaffe oba eggwanga tu Uganda nga bantu bangi era bwe batyo bazze bafa abalala bafunye obuvune obw'amaanyi nnyo naye bannange bino byantiisa ate era biyungula eziga bwe tutyo bannaye w'oba otambula teweerabira kusaba Katonda bw'atyo ayongere okukuuma ate era akuume n'abo bonna abavudde ewaka kubanga oli ava ewaka mwattu nga agenze okola naye munange bwatyo ebintu byentiisa ne bimusanga mu gy'abalaze oba mu kibuga bwatyo nga bwe bagambye nti explosion yo ebaddewo mu kibuga Uganda Rock Kampala City Center. Banaye tweyongera okwesabira nti mukama mu bikujjuko oba mu kiseera kya Christmas kino kyetugenda okuyingiramu ate bw'atyo munnaye abantu baleme kufuna buvune kubanga tomanya wa wekigenda kubwatukira kubanga obulamu bwe bugagga ate era tukyagala okubeera nga tukyali balamu bannange. For all those who are there, this is what happened. An explosion rocks Kampala city. Sad news and breaking news. We're here to give you more updates. Just keep yourself on my channel as I'll be updating you on what is taking place there. Anyway, I love you so much, guys. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please do subscribe, hit the notification bell so that you always get notified whenever I upload anything new on my YouTube channel. I love you so much, guys. Ciao ciao and bye bye.